Saint Jose, can you hear me? Are you available to do a quick audio test? Yes, can you hear us from Gold Forest? We can hear you. Very clearly, very good. Derek, are you available to do an online to do an audio test? We can hear you well. We can hear you well. Nice. What happened to the National Guard? They moved in, but it's to help the food shelter, not to impose martial law against the Chiu-Chow people. There's a Chiu-Chow rumor that the National Guard is here and will be at every single street corner. And I had to hurry and get some gas yesterday. Silly me, I believe any Chiu-Chow rumor there is. Good morning, everyone. This is Master YongHua. I'm back in circulation as soon as there's a shelter-in-place order. So, in the U.S., we have a shelter-in-place order from the California governor. So, as a law-abiding citizen, we, of course, encourage all of our people to stay at home and be careful and take care of themselves. We simply, as a temple, we, whether it's in shelter-in-place or not, we continue our spiritual cultivation. That's what we do. So this coronavirus is creating a lot of problems now. It's unfortunate, and I share in your pain and suffering, your anxiety, because it's affecting a lot of people in a bad way. So what this coronavirus is, we of course respect the fact that the government is taking this seriously. So to have practically a lockdown is a very effective way to control the spreading. So it's rather excessive, but it's a very effective way to blindly deal with this. We don't know much about this virus, but basically I feel it's a flu virus, meaning that it thrives on the cold. Okay, so you have to be careful and keep yourself warm, in the mere fact that we isolate from each other is a very effective way to deal with it. But the reality is that it seems to spread in a way that we don't understand. So
unfortunately, a lot of people are expected to be infected. We're lucky in Los Angeles County, our infection rate is very low, and the people who die are rather low in California. Okay. However, it's a matter of time before the medical community will wisen up and understand more about this virus. I feel that I'd like to add my 2 cents worth to this problem. Personally, I'm no medical doctor, so please take this with a grain of salt. Vietnamese, I forgot to translate the Vietnamese so far. Thầy xin lỗi, tôi quên nói tiếng Việt Nam, tiếng thông dịch tiếng Việt Nam. Thầy rất mừng gặp lại, có cơ hội để mà bắt đầu hoạt động lại. Bây giờ thì thầy cũng gần khỏe, gần 100% rồi. Thành đối với chúng ta là bây giờ chùa phải đóng cửa lại, tại vì chính phủ bắt chúng ta đóng cửa. Thì chúng ta là một cái công dân ở xứ này. Ở xứ này thì phải biết tuân theo cái luật pháp của xứ này. Thành ra cái chùa chúng ta là đóng cửa tất cả những cái lớp, những cái hoạt động. Chúng ta nhưng đều với một cái cộng đồng của chùa này, chúng ta cứ tiếp tục sống như thường lệ. Có nghĩa là cuộc sống chúng ta là tu hành, mỗi ngày chỉ tu thôi. Chúng ta thực ra không biết trời trăng gì cả hết. Cái sự thật là chúng ta cái sự truyền nhiễm rất là nguy hiểm. Thành ra chính phủ cũng có lý khi mà họ đóng cửa hết tất cả để tránh cái sự truyền nhiễm. Nhưng điều sự thật là cái đó là tại vì họ không biết về cái dịch này. Cái dịch này giống như là một cái bệnh mà của cảm mạo. Flu là Việt Nam là gì ha? Cúm. Đó là cái virus của cúm. Thành cái virus của cúm thường nó cần cái chất lạnh. Có lạnh nó mới sống được, có lạnh nó mới phát triển được. Thành ra một cách mà tránh cái đó là bằng cách mình không truyền nhiễm. Nhưng điều làm sao mình biết được, tại vì nhiều người ta đem cái bệnh này mà mình không ai thấy cái triệu chứng gì cả, nó vẫn truyền được cho người khác như thường. Thành ra sự thật là khó mà tránh cái chuyện mà truyền nhiễm lắm. So the fact is that again it's rather difficult to avoid the infection. So for me personally, I look at it as if the fact that this virus requires cold to proliferate and multiply, then the most effective way to deal with it is to generate heat, to keep yourself warm. So especially keep your children, keep the people who are weak very, very warm. Okay, because that's a very effective way to minimize the proliferation of this virus. The environment is warm, your body is warm, then the virus doesn't have much of a chance of proliferate. Thầy mới nhắc lại, nếu nó cần cái hơi lạnh nó mới phát triển được thì chúng ta nên, những người nhất là những em bé đó, những người lớn đó phải cẩn thận, phải mặc áo quần cho nó ấm và cái phòng ở đó nên cái chỗ ở nên ấm áp, thì cái virus nó khó mà phát triển vậy sợ lắm. Nó phát triển nó hơi lạnh thôi. That's one thing. And actually, in fact, our style of Chan meditation, nhất là cái cách mà chúng ta luyện thiền đó, là we generate a lot of heat. Maybe through the full lotus posture. Nhất là cái cách luyện công chúng ta đó, cách tu thiền chúng ta đó là tạo rất nhiều cái chất hơi nóng, nhất là tại vì chúng ta luyện cái tư thế kiết già. Most of people when they
practice the full lotus posture, it's very difficult for them. Nhất những người ta luyện cái kiết già đó, người ta làm không được, thành ra nó khó khăn. And it's rather uncomfortable and painful for them. Thì ra cái kiết già lúc mà luyện như vậy, lúc bước đầu, đại đa số chúng ta là ai cũng thấy nó rất là khó chịu, có thể đau lắm. Okay? And when you endure the pain, you generate a lot of heat in your body. Mà nhất là khi mà quý vị nhẫn chịu cái đau của cái ngồi kiết già đó, thì nó quý vị đang tạo ra cái hơi nóng rất là cái nhiệt độ quý vị nó tăng trưởng lên. And that itself will prevent the virus, create an environment where the virus cannot proliferate. Thành ra cái hơi nóng quý vị nó tạo ra trong cơ thể quý vị nó khiến cái virus nó có trong cơ thể quý vị nó khó mà phát triển được. Okay? Therefore, my point is this. Thành ý thầy là như vậy. We don't understand how it spreads, how we get infected. Thực thật á, chúng ta không biết rõ được là cái cách nó truyền nhiễm là sao. So the next best thing is, cách thứ nhì là sao? Is that you need to learn how to defend yourself once you're infected. Okay. Cái phương pháp thứ nhì là một khi mình bị nhiễm nó rồi, nhiễm trùng rồi đó, thì mình biết tìm cách để mà mình trị nó. Okay, and again, because we know once if the virus gets into our body, it needs cold. Nhất nó nhập vào cơ thể chúng ta rồi, nó cần cái hơi lạnh. Okay, so if you're like we do, the way we do is we meditate every day. Thành nhất là cái cuộc sống chúng ta đó, mỗi ngày chúng ta đều thiền. Yes or no? I do. And my disciples, especially the Sangha and the residents here, we're supposed to meditate 2 hours a day, minimum. Nhất là những cái người mà ở trong chùa chúng ta đó, ở đây tu đó, thì thường ai cũng ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ. Yes or no? Not all of you, okay? Should start doing that now. No matter how busy you are, you need to meditate. Mặc dù quý vị bận rộn lúc nào, quý vị phải cần thiền. It's critical. Okay? In fact, you're all meditating. You residents are all meditating for 2 hours or more. Sự thật, quý vị, những cái người mà ở trong chùa chúng ta đó, quý vị đang ngồi thiền một ngày hơn 2 tiếng đồng hồ. Why is that? Tại sao như vậy? Meditation is the core, is the basis of our practice. Tại cái thiền là cái căn bản của cuộc sống chúng ta. And everything we do is actually chant meditation. The students who come here on the weekends, who used to come here on the weekends, excuse me, they think of meditation as crossing legs and say balang, whatever. But actually, meditation is pervasive in our Wei-yang lineage practice. Thưa mấy người mà cuối tuần tới đây đó, lúc trước tới đây đó, nghĩ rằng thiền là phải ngồi tọa thiền. Thực ra không phải tọa thiền đâu, thiền nó có nhiều cái phương pháp thiền lắm. Cái phương pháp thiền của dòng khuyên ngưỡng chúng ta đó là thiền, tất cả chuyện thầy huấn luyện của đệ tử trong chùa này đó là mọi cái việc chúng ta làm đều là thiền cả. Chúng tôi tới trình độ đó rồi. So in our temple, we're at a level where we practice the Tathagata chant. Tu gọi là cái thiền Như Lai. That is a markless meditation. Có nghĩa là cái thiền mà không có tướng. What does markless meditation mean? Thiền không có tướng, dòng khuyên ngưỡng mình nghĩa là gì? Anyone knows? Có ai biết cái dòng khuyên ngưỡng có cái mình có thể đang dạy quý vị là cái thiền vô tướng nghĩa là gì? What does it mean? Yes, Chung In Sunim.
하되 한 바 없이 함을 하는 것입니다. 하되 한다고 하는 것이 다시 천천히 하는데. 행동을 하거나 어떤 When there's an action, 그런데 그 함이 없이 하는 you 하는 do 것입니다. it but without 상을 가지지 않고. without mark. Can you do green? I cannot hear green at all. Yes? The markless chant means you do it without doing it. You do it without what? Doing it. He said you do it without doing it. Doing without doing. Okay, that's correct. You're laughing. He's correct. I'm doing it without doing it. Excellent. But that's too advanced. 근데 너무 저기. Can someone else elaborate for me what's doing it without doing it, so that the people low level, like the teacher, yes, doing orange. Basically, you do with very little effort. Very little effort. Do it with very little efforts. That's correct. Mình hoạt động, mình làm thiền là vô tướng, là làm mà như không làm rất ít cái hoạt động, rất ít cái sức lực của mình. Okay, what else? Who else? Xianren, who is unemployed now because she has no more children's class. She's reduced to child care service. Remind me when we resume normal practices and the children started coming back, they will remind you how to teach children. Okay? You are my children director. Children program director. Okay? All right. Yes, orange. Dạ, minh thiền mà không ai biết minh thiền. Minh thiền mà không ai biết minh thiền. We meditate and no one knows we're meditating. I like this guy. It's called Ninja Chan. Có người nói là cái thiền không ai biết mình thiền, còn nghĩa là thiền của dòng ninja Nhật Bộ. Anyone else? Also correct. Helen, what is markless chant? Say something. Yes? What did she say? I don't know. That's also correct. Okay, anyone else? Come on. What is markless chant? Does doing ceremony, does it count as chant meditation? Mình làm lễ có coi là thiền là không? Huh? Yes or no? Anyone? You do morning ceremony, you do evening ceremony, does it count as chant meditation? Vì làm lễ công phu khuya, công phu chiều, có coi là thiền là không? Absolutely. It's another form of chant. The way that you are trained to do ceremonies is actually chant. Cách mà quý vị được huấn luyện mà làm lễ đó, thiệt sự đó là thiền luôn nữa. Okay? Another variation of chant we practice. Okay? We train you. And that's why now you understand that I tell you, no matter how busy you are, no matter how bad you feel, tired you feel, you should get up in the morning at the appointed time. Is it 2 in the morning? I forgot. And then you do the morning ceremony. And after the ceremony, if you do it right, you feel energized for the entire day, by the way.
Thành ra quý vị biết không, quý vị lúc mà về cứ chịu khó ít ngủ mà về làm công phu khuya đó, mặc dầu nó buồn ngủ một thời gian, lúc đầu chưa quen, khi quen rồi đó, nó khiến quý vị làm xong một cái người nó khỏe ra, nó ru ra. Ok, và có tăng sức quý vị để có làm sức làm việc cả ngày luôn nữa. Ok, alright, so you have to take these ceremonies very seriously, and that's the core of the core of your daily practice. Cái đó là làm lễ là cái rất quan trọng trong mỗi ngày của chúng ta. Okay, so why is it called markless? Tại sao gọi là vô tướng? It's markless because it has no marks. Markless means no marks. Vô tướng có nghĩa là không có tướng gì cả hết. What is markless? Vô tướng nghĩa là sao? Markless, in Mahayana definition, it is markless and yet it's not devoid of marks. Vô tướng có nghĩa là nó không có tướng, nó đồng thời nó không thiếu bất cứ tướng gì cả. Let me repeat for you. Markless means there's no marks, and yet it's not devoid of any marks. Vô tướng là không có tướng gì cả, nhưng nó không thiếu bất cứ tướng gì cả. Can you see? Did you pay attention? You catch? The second part is not devoid of any marks. Nó không thiếu bất cứ tướng gì cả. Meaning what? Nó không thiếu bất cứ tướng gì cả. Nghĩa là sao? This is Mahayana Chan now. We're not talking about Hinayana where you need to be mindful of your walking, of your breathing. Otherwise, it's not called mindfulness meditation. You need to be aware. Otherwise, if you're not mindful, then you're not meditating. Okay? Mindfulness is a mark. Yes? Như cái thiền chánh niệm, nó có cái tướng của chánh niệm. Therefore, it's not Chan meditation. Nó không thể nào gọi nó là thiền nữa. Cái thiền vô tướng mình đó, mình vô tướng mình hoàn toàn có tướng vậy. In our markless meditation is devoid of marks, totally free of marks, and yet it's not lacking in any marks. Mặc dù nó không có tướng, nhưng nó không thiếu cái tướng gì cả hết. It sounds like we are saying yes and then we say no immediately. Or we saying no marks and yet we say yes, there's all kinds of marks. And that's our style of the Wei-yang lineage, style of Chan meditation. Đó là cái thiền dòng khuyên ngưỡng mà thầy đang dạy quý vị đó. Okay? Again, what does it mean? Not devoid of marks. Nó không cái thiếu tướng nghĩa là sao? Huh? What does it mean? Of course, I don't expect you to be able to answer it because it's not written anywhere, explained anywhere in all the Chan books you've been reading, meditation books you've been reading. Am I correct? Yes. Orange. 상에 집착하지 않는다는 것을 의미합니다. Green. It means there's no attachment to the marks. No. Is it not identified with anything? No. Now you guys are all wrong. So disappointing. Yes. Green. You're not stuck with any mark, so it means you can flexibly use any mark and apply to it. Exactly. Not devoid of any marks means that whatever mark you can think of, it has it.
Không thiếu tướng gì có nghĩa là nó có tất cả là tướng. It is full of all marks. It has no marks and yet it also full of marks. And that's our Chan meditation. Nó không có tướng, nó vô tướng, nên là không thiếu gì tướng gì cả. Meaning, that's why I told you, because what we train you is markless Chan meditation. When you do ceremonies, you're practicing markless meditation because we meditate without the mark of meditation, and yet we are meditating. Because, as again I said, most of you think of meditation as sitting meditation. So you see, when you meditate, you're supposed to sit, right? Or you're supposed to walk in a funny way. In mindfulness meditation, do one step and you stop and you breathe. Okay? That's mark meditation with marks. So you see, you think meditation has those marks, okay? Whereas, so it means that you are attached to the mark of meditation. Whereas when it's markless, when you meditate, you are not attached to the forms of meditation you're doing. So when you do ceremonies, you are also meditating. When you are walking at the advanced level, you're also taught how to meditate while walking. When you're painting the wall, you'll be taught how to paint the wall and meditate at the same time. And so meditating, grinding the wall is meditation when you get more advanced. Okay? And many of you have been trained like that already, if you haven't paid attention. Làm cái thiền vô tướng này là mình không chấp vào tướng. Khi tới trình độ cao rồi, cái vị cái trình độ thấp là cái vị được trau dồi cái căn bản của cái vị, để cái vị có cái căn bản để được huấn luyện. Cái trình độ cao hơn là tất cả cái việc làm nó đều là thiền cả. So in layman's terms, in our markless meditation, Chan meditation training, at low level we prepare you, okay, by helping you build a foundation. Okay, this solid foundation enables you, okay, to later when you reach higher level, if you ever make it, okay, not to be attached to marks. So that then we're able to teach you that when you paint the wall, you're also meditating. When you're cooking, you're also meditating. Without the proper foundation, when people say going to the supermarket is Chan meditation, I look at those people who say that, I see them lacking the foundation. So these people are practicing intellectual Chan, khẩu thổ Chan, as my master says. Thầy hàng như cái vị đừng có lầm, có người nói, tại vì đọc sách nói là đi chợ là thiền, giết con heo là thiền. Cái đó là đương nhiên là cái lý thuyết là như vậy. Nhưng đều những người mà mở miệng nói như vậy đó là những cái người thầy thấy nhìn thấy là họ không có cái căn bản. Tại cái đó là gọi là ngài Thiện Quang gọi là khẩu thủ thiền, là thiền với cái miệng thôi. Okay? In order to reach a point where you stand at the who shall I want to entice to build a commercial relationship? Vaughan Supermarket? Are there any Vaughan Supermarket here? Yeah, right? Yeah, close by, very good. Yeah, Safeway, Vaughan Safeway, Albertsons.
So you stand at the counter, and that's also Chan meditation. Any questions? Yes, there's a question. So the 2-hour meditation requirement, if you cross legs and then fall asleep, does it count? When you sit for 2 hours and you cross your legs and you start snoring and drives everyone up the wall, does it count as meditation? Not to us, your victims. Nếu những cái người mà nói là ngồi thiền mà 2 tiếng đồng hồ, mà khi mà thiền xong là ngáy khò khò 2 tiếng đồng hồ, thì thầy nói những cái người ngáy khò khò 2 tiếng đồng hồ mà khiến chúng tôi phiền não vô lượng vô biên đó, đối với chúng tôi không thể nào là thiền được hết. Clearly that's meditation with marks. The mark of sleeping meditation. Thì ngủ. Okay? But at the lower level, it still counts as, unfortunately, as meditation. You're too low. It's part of helping you build a foundation. Nhưng đối với những người trình độ thấp á, thì chúng tôi vẫn phải công nhận đó là thiền như thường. Tại vì trình độ quý vị thấp quá, phải giúp quý vị xây cái nền móng từ từ, không thể nào đi gấp được. So it's an expedient to help you build your foundation. Tại đó chỉ là cái phương tiện để mình giúp quý vị gây dựng cái nền tảng của thiền của quý vị thôi. Okay? But please don't quote me. Đừng có nói thầy khuyến khích quý vị ngủ. Don't quote me as encouraging you to fall asleep while crossing your legs. All right. Is it clear? So actually, there are 2 phases. At first, we train you for markless Chan meditation. We have to begin with meditation with marks because that's required, that's necessary to help you build your foundation. But that's only a temporary phase. Our purpose is prepare you to get into practicing markless meditation. Okay. Thành ra đối với thiền chúng tôi huấn luyện quý vị lúc đầu nó có chấp tướng một tí là phải ngồi kiết già. So for example, the mark is we keep on. People complain bitterly about this. They said at Wei Mountain Temple, these people came in. People are expected to sit for 2 hours in full lotus nowadays. Yes, online question. Go ahead. So we have a question from YouTube from Daily Wisdom. Question is, Dear Master, what about reciting the Buddha's name internally while working? Reciting a Buddha's name is also Chan meditation. Reciting Buddha's name while working, also Chan meditation. However, do not recite too loudly, you might get fired. Thiền làm việc lúc mình niệm Phật lúc làm việc gọi là thiền không? Thầy trả lời là có chứ. Cái đó là cũng là thiền nữa. What about something comes to mind. What about reciting Jesus while working? Nếu như cái vị niệm Chúa Giêsu khi làm việc, it does count as meditation. Cái đó gọi là thiền là không? Sacrilegious. Có người trả lời cái thứ có. How could you? Dân phản phúc. At a low level, absolutely not. High level, yes. Low level, no, you're a traitor. Trình độ thấp á, mà dám niệm thiền, mà niệm Chúa Giêsu là có hành động phản phúc. Trình độ cao thì quý vị muốn làm gì là làm. At much higher level, you can do anything you want. Okay? Yes.
So the higher level will be Arhat's level or beyond the Arhat's The level? higher level is what I decide. If I like you. Trình độ cao là sao? Thầy nói trình độ cao là tùy thầy mà thích cái gì, trình độ cao nó lẹ dễ sợ lắm. High level meaning that you are ready, you transmitted the markless meditation. Trình độ cao có nghĩa là cái vị đã chuẩn bị, đã chuẩn bị có nền tảng xong rồi, thành bắt đầu tu được rồi. Yes, Orange. Hello. Okay. We were in the beginning class, and we kind of talk about a moment of realization or aha moment. Yes. As you meditate. Mm-hmm. So talking about the levels. Yes. So when we realize certain things, then we know that we're making progress. For example, 2 days ago, I realized that the world we live in, it seems like a dream, and everything that happening inside of it, you can easily just step back and see. I mean, step back and don't even have to interact with it. So this is the aha moment for me. So do we just aware of it and then don't do anything with it, or do we discuss about this? Good question. What do you do for a living? Are you a teacher or something? Yeah? Programmer. Oh my God, I feel for you. Staring at the screen all day, which I used to do too. Good question, very good question. Cái người này là người programmer. Ông nói là 2 ngày kia tôi ngồi thiền, có cái tâm đắc. Aha moment in Chinese is xin tở. Tiếng Việt Nam gọi là tâm đắc. Mỹ nó không có, thành nó gọi là aha moment. Xin tở, xin the heart, tở what you get. Xin tở. Okay, that's called Sinta. So in the Chan world, it's a commonplace. The Sinta is a commonplace. Trong cái thiền tông đó, cái tâm đắc là chuyện rất là thông thường. It reflects, it describes the moment where you actually have a new insight. Another word for it, aha moment, is insight. Okay. Mình có một cái tâm đắc, có nghĩa là cái tâm mình bỗng nhiên nó nở ra, mà mình có được, mình hiểu một cái mà trước mình chưa hiểu. Okay. So that typically occurs when you enter samadhi. So congratulations. It took you 2 days ago. So what you've been doing the last 2 days? Nothing? My goodness. When you practice every day like us, by the way, I'm not bragging, for these people, when they practice every day, or meditate every day the way we train them, they have Sinta every day like this. That's why they progress very fast. Okay? Thầy nói là thầy cũng phải khoe, để nói là những cái người mà trong chùa này, đại đa số tụi nó là nó tu, nó thiền mỗi ngày đó, nó chỉ theo lời, theo cái chương trình huấn luyện thôi đó, là ngày nào nó cũng có tâm đắc hết, thành tụi nó tiến bộ lẹ dễ sợ lắm. Okay? There's a reason why the Sinta is progress. Alright? Thành cái tâm đắc là cái tiến bộ, cái vị mở trí huệ đó. You open your wisdom. You have a new wiring, new connection in your brains. Cái tâm đắc là trong óc cái gì nó có cái đường kinh mạch mới. What? Question is, I'm not finished yet. I'm getting old. Let me finish my point.
So he says, once we have it, do we do nothing or we discuss it, right? Thành ra ông cái câu hỏi là khi mà được cái tâm đắc đó, mình làm gì không? Mình không làm gì cả, hoặc là mình nên bàn cãi đó. Okay? The Sinta is something that occurs naturally. This insights occurs naturally. Cái tâm đắc đó, nó từ đồng nó xảy ra. As I said, that's why I sure hope you don't feel that I've been bragging. Bởi thầy mới nhắc lại cái vị đừng hiểu lầm thầy nghĩ là thầy khoe khoang trong chùa này. If you practice every day, the Sinta is a normal thing. Nếu cái vị tu như cách chúng tôi tu đó, cái tâm đắc nó rất là thường xuyên. Okay? So do you talk about it? You don't even know that you have to Sinta. Những người này ta không biết họ có tâm đắc không nữa. Họ coi nó là chuyện bình thường. So thành đó là cái cách mà quý vị đối nhìn cái tâm đắc là chuyện nó xảy ra tự động, không cần phải chú ý đó. So therefore that's a proof. The proof that the proper way to deal with this inside, this Sinta, is just do nothing. All right? Because the Sinta, as I said, is the sin inside here is yours already. You will never lose it. Well, you will lose it if you regress, but you keep on progressing along, and you get bigger and better insights. So it's nothing to worry about. It's not a big deal. It's a natural occurrence. Thành ra cái tâm đắc cái chuyện nó xảy ra nó tự động, càng ngày nó càng phát triển thêm, nó tự động, quý vị cũng cần phải bận tâm chuyện đó. Okay? Good question. Yes, question on the internet. So a question from the internet from Alta D. They ask, sometimes I have the great compassion mantra stuck in my head, and when I cross my legs and meditate, I try to stop the thought and clear my mind, but it keeps going. Can this also be Chan meditation? Yes, it's also Chan meditation. There's more internet questions. Yeah. A question from Thiền. Question is, at the high level, anything you do or not do is still Chan. Is that correct? That's correct. Right. Anything you do is Chan meditation. Things you don't do, praise the Lord. That you're not committing offenses. There's more questions. So many questions. Now I won't have a chance to talk about coronavirus. Uh-oh. Okay, but who cares about coronavirus? By the way, before I forget, coronavirus, okay, I briefly mentioned you. Coronavirus is a flu virus. For me personally, I don't care because it's no need to panic. If you meditate every day, you heat up your body, you disinfect yourself. So it's nothing to worry about. However, to be socially responsible, we should observe the shelter in place and things like that, because you will afflict your neighbors, your mother, your father, and everyone else. So it's not being socially responsible. Thầy nói nhiều câu hỏi quá, thầy xin phép phép nói tóm tắt một cái, tại thầy muốn giảng về cái coronavirus một tí. Là cái coronavirus chỉ là một cái loại virus về cái bệnh cúm thôi, đồ nhóc con nít, không nhầm như thế đó, không có gì mà phải sợ hết đó. Không cần gì mà phải quá đáng lắm. Thì giống như cái bị cúm, cái bị sẽ lành thôi, gì đâu có gì đâu mà sợ. It's just like you get the flu, you eventually, for most of you normally healthy people, you will recover. Okay? The majority of you recover. There's no need to panic. Okay? Every day you're infected with all kinds of viruses. And because your body eventually get conditioned to fight those viruses, so it's not a big deal. They come in, your immune system evicts them.
So eventually, you see that the coronavirus, for the majority of us, are just another virus that we can, another flu virus that most of us will be able to evict. So you lead a healthy life. In particular, if you do the Chan meditation, that will heat up your body. It will evict the virus a lot quicker. That's all. Okay? Okay, let's go back to the questions. All right, so this question is from Alberta Cabrera. It asks, what about reciting Guanyin Pusa while doing any activity? Guanyin Pusa, why what? While doing any activities. Oh, that's cool. I love Guanyin Pusa. Keep it up. There's one more question. Yes, we have to go to lunch very soon. This last one, also from Alberto. He asks, is Shaolin Kung Fu and Qigong considered Chan? Not the way they're taught right now. I'm sorry. The way that Shaolin Kung Fu is taught right now, the way Qigong is taught right now, out there. I'm not talking at Shaolin Temple. I don't know about how it's taught right now, but I know that for lay people who have been teaching Shaolin and so forth, okay, or the run-of-the-mill Qigong, I feel that's not meditation. It's a low form of meditation. Cái thiền, cái Thiền lâm, công phu Thiền lâm với là khí công là sao? Tôi nói đại đa số những công phu những người mà tại gia mà dạy Thiền lâm, võ Thiền lâm với là khí công đó, cái đó là một cái loại thiền rất là thấp. It's considered a very low form of meditation. Why is that? Tại sao như vậy? And I mean no offense with all due respect for us purists, Chan purists, markless Chan purists. Thầy nói như vậy thì xin lỗi những người đó, tại thầy không cố ý dùng ý thầy không phải là khiến họ giận, phật lòng người ta. Đối với chúng tôi, cái loại thiền mà vô tướng chúng tôi đó, for us markless Chan people, why we call it markless Chan? Tại sao gọi là thiền vô tướng? It's about the ultimate goal is the training of the mind, not of the body. Tại cái thiền vô tướng này đó, cái mục tiêu cao nhất của nó đó là huấn luyện cái tâm, chứ không phải huấn luyện cái thân. Okay? If you do Qigong, okay, you are stuck with the Qi. You still have a concept called Qi. It's called, for the markless Chan, you are still attached to the mark of Chan, of Qi. Excuse me. Is it clear? Tại sao khí công không thể nào gọi là vô tướng được? Tại vì khi mà quý vị dùng khí công đó, cuối cùng quý vị tới trình độ cao nhất đi nữa, quý vị vẫn còn kẹt vào cái quan niệm gọi là quan niệm của cái khí. Thành cái đó không thể gọi là vô, quý vị còn chấp tướng rồi, không thể gọi là vô tướng được nữa. Is that clear? You still stuck of the concept of Qi in your practice. That is a practice that has marks. You stuck with breathing, like in mindfulness meditation, it's not markless meditation because you stuck with breathing. Chẳng như thiền chánh niệm người ta tu ngoài kia đó, thì cứ mỉm cười rồi hoặc là đếm hơi thở đó, cái đó vẫn chấp vào cái tướng của cái môi của quý vị hoặc là cái hơi thở của quý vị, thành không thể nào gọi là vô tướng được. Đó là thiền chấp tướng. All those have a problem because they are built upon your attachment to the marks. Okay, so Shaolin, and again, I saw some Chinese monks on some documentary where they have tremendous skills. Though except for those, because I don't quite understand that state yet, but for the Shaolin out there, being taught by the classes out there, is a very low form of meditation.
Okay? Because it's attached to training of the body and the movement. Thiền Thiếu Lâm thì có những cái trình độ rất là cao, mà thầy coi trong kia có mấy ông sư người Tàu tôi có công phu rất là tuyệt vời, thầy không hiểu cái trình độ đó. Nhưng những cái người mà còn phải cần múa dao múa búa rồi phải cần đánh người ta, thì cái đó là cái công phu thiền mà ngài tổ Đạt Ma dạy mà cho trình độ thấp thôi. That originated from Bodhidharma's Shaolin teaching, and that's the low form of that teaching. Higher form, I hope is still practiced somewhere. Trình độ cao thì hy vọng vẫn còn được lưu lại trong đâu đó. And usually those people we cannot find them anymore. Mấy người đó khó kiếm lắm. Okay. All right. Any final questions? Có ai có thắc mắc cuối cùng gì không? San Jose, no questions? San Jose, I only see 2 monks sitting there. No? Well, then we should stop here today and go eat lunch. Okay, thank you everyone. See you next time. Chúng ta ngừng lại ở đây.